Students, welcome to the Trisha concept-based revision classes for SSS students. I'm Shekhar Bhovi from Government PU Qualifier Girls Udupi, working as a social teacher. Yesterday we completed the first theme of the history. Today we will continue about the political science. So what are the important things that we have to remember in the political science section? The first lesson in the political science is the challenges of India and the remedies Then the second one is India's relationship with other countries. So ಭಾರತ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. Then world challenges and India's role. This is the third lesson. And the fourth lesson is world organizations. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. One by one we will discuss about the political sciences most important concepts. The first one is challenges of India and their remedies. So ಭಾರತದ ಎದುರೇ ಇರುವಂತಹ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರ ಉಪಾಯಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. So this is very important chapter for 4 marks question from political science. So yesterday I told about how the 4 marks questions are asked from different themes. So one is from political science. So the most important chapter for 4 marks question is the challenges of India and the remedies. Okay, first one, what are the measures to spread the literacy? So ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಸರ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರಸಿ? ಅನಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು? ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಬಾಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 4 marks or 3 marks. Then what are the suggestions to improve the position of women? ಸೊ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಕ್ರಮಗಳು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 4 marks. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಲ್ ಕ್ವಶನ್, important question in this chapter. The next one is, what are the plans to eradicate poverty? So poverty eradication programs. The question will be like this: what are the plans to eradicate poverty? Explain. So ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು, ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಟು ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಪವರ್ಟಿ, ಅದು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಸರ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಪವರ್ಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಸಜೆಷನ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್? ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. Then the one more thing is communalism. So communalism is harmful to national progress, or what are the effects of communalism? This will be another probable question for 3 or 4 marks from this chapter. Then the next one is, what are the precautions have to be taken to curb the communalism? So various measures are taken to curb the communalism. So you have to write down these measures taken by the government, or what are the measures that the civilians can take to curb the problem of communalism, ಅಥವಾ ಕೋಮುವಾದವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಸರ್ಸ್ ಟು ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಕರಪ್ಷನ್? ಸೊ ಕರಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂಥ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು? ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದೆನ್ rapid growth of population, or rapid population growth has created many problems. How? So you have to write the effects of rapid growth of problems. So what are the problems created due to the rapid growth of population in our country? So that should be the answer. Then what are the factors which led to profiteering? ಸೊ ಅಂದರೆ ಲಾಭಕೋರತನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಥವಾ ಲಾಭಕೋರತನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತಹ
ಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಫಿಟೀರಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಲಾಭಕೋರತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಲಾಭಕೋರತನವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಮೆಸರ್ಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟೀರಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಸ್, there will be a small spelling correction in the profiteering in the last question. List out the remedial measures to check the profiteering. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭಕೋರತನವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ yes, the next one is about the 1 mark question from this chapter. So meaning of communalism, what is mean by communalism? ಕೋಮುವಾದ ಎಂದರೆ ಏನು? So 1 mark question, this is another important thing that you have to remember. Then the meaning of regionalism. So ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ಆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. The strong feeling of a people towards the area in which they live, it is called as regionalism. So regionalism can be asked for 1 mark question. Then the next one is Dr. D.M. Nanjundappa committee. Karnataka government took many measures to solve the problem of regionalism. ಸೊ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸರ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ D.M. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಕಮಿಟಿ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ D.M. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ವೈ ವಾಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ D.M. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ? ಸೊ ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ D.M. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಕಮಿಟಿ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ to solve the problem of regional imbalance. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. Then ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ್. So it was launched in the year 2001. The main aim of launching the Sarva Shiksha Abhiyan is provide free education for the children from 6 to 14 years. 6ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೆನ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಮಿಷನ್. It has been established by the government of India to make illiterate as illiterates. ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರನ್ನ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. The next one is Article 21A of our Constitution. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ 21ನೇ ವಿಧಿ. ಸಂವಿಧಾನದ 21ನೇ ವಿಧಿ, Article 21A of our Constitution. This is very important because according to this Article 21A, education become a fundamental right. So this is one of the important question for multiple choice question and also for one sentence answer question. So this question is also asked in the model question paper, or what we say a model question paper given by the SSLC board. Then corruption. What is mean by corruption? Corruption means an inducement to do wrong by bribery or any other unlawful means. ಸೊ ಲಂಚ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕರಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ದೆನ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಥವಾ RTE ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ guaranteed in the year 2000, means it was this act was enacted by the government in the year 2009. So this is also one of the important thing. Then already I told about the corruption. Then the control of corruption is also very important. So one of the important measure taken by the government to control the corruption is the offices of Lokpal and Lokayukta. In Karnataka we have Lokayukta. So why was Lokayukta established in Karnataka?
ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟು ಚೆಕ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಎಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟೀರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಏನು ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ. ಬಡತನ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಪವರ್ಟಿ? ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫುಡ್, ಕ್ಲೋದಿಂಗ್, ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಪವರ್ಟಿ. ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಾದಂತಹ ಫುಡ್, ಶೆಲ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋದಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಫುಡ್, ಕ್ಲೋದಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಹಾರ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದಿದ್ದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಡತನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬಡತನ ಎಂದರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಪವರ್ಟಿ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ ಪವರ್ಟಿ. ದೆನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟೀರಿಂಗ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟೀರಿಂಗ್. ಲಾಭಕೋರತನ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟೀರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲಾಭಕೋರತನ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ 1 mark question from the chapter 1 of political science. Then the next one is the chapter number 2, India's relationship with other countries. ಭಾರತ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ. So 3 marks question. If we look at the lesson, the most important lesson for 3 marks question from political science. The first important question for the exam point of view is explain India's relationship with Russia. So here we study about the relationship with other countries, mainly about the relationship that India maintained with its neighboring country Pakistan, and also the major developed countries of the world, for example Russia, then America, and another neighboring country of India, China. So mainly explain India's relationship with Russia. This is the most important question from this lesson. Then the next one is explain how the relationship between India and USA as a democratic nations. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ 6 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ-ಚೀನಾ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಭಾರತ ಚೀನಾಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ. ಇನ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಡೇಸ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ-ಚೀನಾ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಈ ಭಾರತ ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಬಹಳಷ್ಟು ಏರುಪೇರುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹದಗೆಡ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಆಸ್ ಎ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಭಾಳ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಭಾಳ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ asking the question about India-China relationship. So I explain the relationship between India and China. Then what are the reasons for tension between India and Pakistan? It can be asked for a 2 marks question also. Then why relationship between India and China has been straining in recent days or these days? ಸೊ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹದಗೆಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. Okay, then 1 mark question from this lesson. A few questions or a few things you have to remember for 1 mark question. India was the first country to recognize Chinese Communist government in October 1949. 1949ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ, ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವಂಥ ಮೊದಲ ದೇಶ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವಂಥ ಮೊದಲ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾರತ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್,
ಇಂಡೋ ಚೈನಾ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪಂಚಶೀಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಚೀನಿ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಚೀನಾ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪಂಚಶೀಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಚೀನಿ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. Then another important thing is Tashkent Agreement. So the agreement was signed after Indo-Pak War in 1965. 1965 ನಂತರ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಯಿತು. 1965 ಇಂಡೋ-ಪಾಕ್ ವಾರ್ ನಂತರ ಆ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಯಿತು. ಆ ಒಪ್ಪಂದವೇ ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸಹಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಹಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ರಷ್ಯಾ. ದೆನ್ ರಷ್ಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಥವಾ ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. And another important thing is China's claim over Arunachal Pradesh. This is one of the significant issue between between the relationship of India and China, or it is a significant issue of Indo-China relationship. So these are all the things you have to remember for one mark question. Then the third lesson from political science is what were the main problems faced after Second World War. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಜಗತ್ತು ಎದುರಿಸಿದಿರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು? ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ preparatory state level preparatory exam. So this chapter is very important for 2 marks question. Then explain India's role in favor of human rights. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ. Then how these human rights are assured in India. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ರೇಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ನೌ. ಆರ್ಮ್ಸ್ ರೇಸ್ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So arms race will lead to world destruction. Explain the effects of arms competition in this background. So you have to note down some of the effects of arms race, or also called as armament race. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then what are the features of economic backwardness of nations? Economic inequality also another problem that the world has been facing. So economic backwardness, what are the features for the economic backwardness of some of the nations? So these points to be remembered. Then the most important and the last problem in this lesson, what are the effects of terrorism? So terrorism is also another global problem or a world challenge. So what are the effects of terrorism is important on the exam point of view. So you have to give more importance for these questions regarding this lesson. Then one more question from this lesson that's very important. The Declaration of Human Rights on December 10th, 1948 by UN. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ 1948ರಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಬಹಳ ಗುರುತರವಾದಂಥ ಅಥವಾ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10th ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡೇ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡೇ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನ ಅಂತ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ model question paper given by the SSLC board. Then the disarmament. So what is mean by disarmament? So disarmament means the reduction or elimination of certain or all the armaments or arms for the purpose of ending armament race. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ
ಕೆಲವು ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಡಿಸಾರ್ಮಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as disarmament. So this also another important thing you have to remember. Yes, the next one is this question is also asked in the preparatory exam. Disarmament as such is the need of the hour. Why? Disarmament is needed for the present world, because for the preservation of the world and continuation of our globe. ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂತಾದರೆ ಸೊ ಡಿಸಾರ್ಮಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಾ. ಇನ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಾ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಮೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ವಾರ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, definitely there will be the destruction at a large scale. So for the continuation of this globe and preservation of it, so disarmament is needed. Then the concept of third world. The word third world is indicating the backward countries. ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇನಿವೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥ ಪದವನ್ನೇ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 1 marks. Then the last lesson from political science is world organization. Yes, which are the main organs of the UN. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್, then social and economic council, trusteeship council, international court of justice, and then secretariats. These are the 6 main organs of the UN. Then objectives of the UN. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಗುರಿಗಳೇನು ಅಥವಾ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. Then explain the role of UNO in maintaining world peace. ಸೊ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾತ್ರ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ in this question also there is a chance of 4 marks question, 4 or 3 marks question possibilities there. Explain the structure and functions of UN Security Council. So from the exam point of view, Security Council is very important. Security Council is considered as the most powerful organ in the UN. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಟೋಟಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 15 ಮೆಂಬರ್ಸ್. 15 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 15 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ 5 ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 10 ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. 5 ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು 10 ಕಾಯಂ ಅಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ America, Russia, England, France, China, these 5 countries are called as or considered as the permanent members of the Security Council of the UN. So they have veto powers. Then the next question is explain the structure and functions of General Assembly. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ UN? ಸೊ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೆನ್ 2 marks or 3 marks questions. Once again, what are the objectives of WHO? This is one of the agency of UN. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಘಟಕ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ FAO? ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. The next one is for 1 mark question from the world organizations.
First of all, leaders responsible for the formation of UN, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಯು ಎನ್, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ರೂವಾರಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಫ್ರಮ್ ರಷ್ಯಾ, and Franklin D. Roosevelt from America or USA played a very important role in the establishment of UNO or United Nations Organization. It came into existence on 24th October 1945. So this is one of the important question for multiple choice question. And the word United Nations we call in short form as UN. United Nations, it means United Nations Organization. So this United Nation word was first coined by Franklin D. Roosevelt, the President of America. Then the UNO as the world organization came into existence on 24th October 1945. This date is very important, and that today is also celebrated as World UNO establishment day, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Next one is about the preamble of the UN Charter. So preamble of the UN Charter consists of 111 articles. 111 articles ಅನ್ನ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. It starts with the sentence, "We the people of United Nations." ವಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ಎನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ UN. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಏಕೈಕ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ತು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ. Then the Security Council is also like a cabinet of the UN. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಅಂತ ನಾವೇನಾದರೂ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇರುವುದು ಹೇಗ್ ಆಫ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಹೇಗ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನಿದೆ ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇದೆ. ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 15 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರಿರ್ತಾರೆ, 15 ಜಡ್ಜಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ 9 years. ಅವರನ್ನು 9 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ 3 ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು. Yes, the Secretary General is the Chief Administrative Officer of UN. ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನೇ ನಾವು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇಸ್ ದ ಚೀಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯೇಟ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೀಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಕೂಡ. But the question can be asked about who is the present Secretary General of UN. Antonio Guterres is the present Secretary General of UN. The Secretary General is elected for the term of 5 years. 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. The present Secretary General Antonio Guterres belongs to the nation of Portugal. ಪೋರ್ಚುಗಲ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ. Yes, again about the one more question. Continue. The headquarters of UN agencies. United Nations Organization has many special agencies. FAO, WHO, ILO, UNESCO, UNICEF, then IMF, then IBRD, WTO, UNCTAD. All these are the important special agencies of the UN. FAO or Food and Agriculture Organization has its headquarters at Rome, and
On another organization, WHO, it's called as World Health Organization, and International Labor Organizations, both have their headquarters in Geneva. UNESCO, or United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, this has its headquarters at Paris. Then the IMF and IBRD. IMF, or International Monetary Fund, and the next one is IBRD, or International Bank for Reconstruction and Development. It has its headquarters, both IMF and IBRD have their headquarters at Washington of America. Then the IMF is also called as Central Bank of all Central Bank of means different countries. In Central Bank of all the countries ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅದು IMF ಅನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ WTO ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. It was established in the year 1995. So it has been considered as the third economic pillar in the world. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಸಾರ್ಕ್ನ ಪೂರ್ಣ ರೂಪವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ರೀಜನಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ. Then the question can be asked about the establishment of SARC. ಸಾರ್ಕ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1985. 1985ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ಕಠ್ಮಂಡು ಇನ್ ನೇಪಾಳದ ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅದು ಹೊಂದಿದೆ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಸಿಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1967. So these are the things that we have to remember from the political science section. So total marks prescribed for political science section is 11 marks. Okay, then the next theme in the social science is sociology. So prescribed marks for this theme is 8 marks. There are 4 chapters in sociology. Social stratification, then work and economic life, ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್. 1ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರ ವಿನ್ಯಾಸ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಅಂತ. So we have 4 chapters in sociology. Okay, first one, social stratification. 3 marks questions. This is one of the important chapter. From this 3 marks questions can be asked, but there are limited questions. One of the important question can be asked in this lesson is, what are the constitutional and legal measures undertaken to eradicate the problem of untouchability. ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಭಾಗದಿಂದ. 6 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 17 ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ prohibits the practice of untouchability. 1955 Untouchability Prohibition Act and Citizen Rights Protection Act. So all these points can be included. Okay, one more question. Again, social stratification meaning. What is meant by social stratification? This is one of the important question. Classification of people as upper class and lower class based on their income, education, caste, etc. This is called as social stratification ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. Another important quotation, truly the whole mankind is one. ಮಾನವ ಕುಲ ತಾನೊಂದೇ ಒಲಂ
ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಪಂಪ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಿಜುಡಿಸಸ್ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ one kind of opinion a person forms about another person or community even before he gets to know them. ಇನ್ನೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿಜುಡಿಸಸ್ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆನ್ ದ ಹಿಂದೂ ಸೊಸೈಟಿ. ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂಟಿದ ಕಳಂಕ ಅಂತ ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಗಾಂಧೀಜಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಸಂವಿಧಾನದ 17ನೇ ವಿಧಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 17 ಆರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 17 ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ untouchability. So these things you have to remember for 1 mark from this chapter. The next one is work and economic life. So ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ. So 3 marks questions. Again, what are the measures for the removal of unemployment? ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳೇನು? So these points are very simple and no need to explain in detail. They are given in the form of single words. So it is very easy to remember the points regarding the removal of the unemployment. Yes, measures taken for the removal of the unemployment. Then very important thing, what are the differences between organized and unorganized workers? ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಏನು ಅಥವಾ ಯಾವೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ with the help of that we can also answer what are the features of organized workers and also what are the problems of unorganized workers. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೇಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಸೊ ಸಂಬಳ ಸಹಿತ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಥವಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಪೇಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಪೇಯ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ if a person works and receives money or any materials in the form of salary. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಪೇಯ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. If a person does his work for his mental satisfaction, not for earning any material or economic benefit, is called as unpaid work. So the difference between the paid and unpaid work is important, and the examples, you have to remember the examples. For example, if a person works in an office for a salary, it is a paid work. It may be any kind of work, teacher, lawyer, or any person works for salary, it is called as a paid work. Sometimes a painter paints a picture for his mental satisfaction, it is called as unpaid work. So like that, you have to remember some of the examples for this paid and unpaid work. This should be very helpful, means it becomes very helpful for answering multiple choice questions. Then what are the reasons for unemployment? ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಲೆಸನ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಸಾಮೂಹಿಕ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಸ್, ಮಾಬ್. ಸೊ ಮಾಬ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್.
ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜನರ ಗುಂಪುಗೂಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗೂಡುವುದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಬ್ ಅಥವಾ ಜನಮಂದಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಮಾಬ್ ಅದರ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಮಾಬ್. and the second one is riot. It can be asked for 1 mark question. So the violent and destructive mode of mob is called as riot. ಗಲಭೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಜನಮಂದಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಾವು ರಿಯೋಟ್ ಅಥವಾ ಗಲಭೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. this nature of riot is also important one for 2 marks question. Then there are many environmental movements. ಪರಿಸರ ಚಳುವಳಿಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ as a part of collective behavior or movements. So this is given. So environmental, sometimes a question can be asked about list out some of the important environmental movements took place in our country. So Chipko movement, Apiko movement, Narmada Bachava Andolan, then Silent Valley movement, along with that MRPL and agitation against Kaiga nuclear power plant. These are the important environmental movements that took place. So first of all, about the Chipko movement. So Chipko movement took place in the Uttar Pradesh state in the district of Garhwal. It was started by Sundarlal Bahuguna and Chandi Prasad Bhatt. So this one of the important environmental movement took place in our country, and it also inspired the people of other parts to start such kind of movements. The immediate result of this Chipko movement is government withdrawn the permission given for cutting the trees. ಸೊ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೇವ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಕಟ್ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ Uttar Pradesh. So this movement was started to control this or to prevent cutting of trees. So this is one of the important environmental movement. Then the Apiko movement. As a reflection of Chipko movement, Apiko movement also started in Karnataka, in the ಶಿರ್ಸಿ ತಾಲೂಕು ಆಫ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರ್ಸಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ನಡೆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಅಪಿಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದ ಪೀಪಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಟ್ ಬೈ ಹಗಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಮರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳುವಳಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆದರು. ಇದು ಕೆಳಸೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಳಸೆ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಧರ್ಮದ ಬಚಾವೋ ಆಂದೋಲನ್. ದಿಸ್ ಆಂದೋಲನ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಬೈ ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಬಾ ಆಮ್ಟೆ. ಸೊ ಇದು 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೆನ್ ದ ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮೌನ ಕಣಿವೆ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚಳುವಳಿ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮೌನ ಕಣಿವೆ ಹೋರಾಟ ಇದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಹೋರಾಟ. Then the very important movement in the coastal region of Karnataka is agitation against the Kaiga nuclear power plant. So Kaiga ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಾವರದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕೈಗಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಕೈಗಾ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಾವರದ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಪಕವಾದಂಥ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್, then dowry system, female feticide, then female infanticide,
ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೋಷಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೋಷಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದೆ. The first one is a child marriage. So what is called as a child marriage? So which marriage is called as a child marriage? So according to the law in India, the marriageable age for a girl is 18 and a boy it is 21 year. If any marriage took place violating this law is considered as a child marriage. So child marriage is completely prohibited. And the next one is child labor. So then the child labor is also another important social problem that we are facing. So employing of the children below the 14 years of age, ಅಂದರೆ 14 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂಥ ಟು ಅರ್ನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, it is called child labor. So if the children of below the 14 years of age work in order to earn money or salary, it is called as a child labor. So who are called child labor? There will be a question like this: who are called child laborers? The children below the 14 years of age work in order to earn money are called child laborers. Then dowry system. Dowry system is also another important social problem that India has been facing. Then the female feticide or ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟಿಸೈಡ್, ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶು ಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್. ಸೊ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕತನದ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇವಿಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೌರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಪಾಠದಿಂದ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ. ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು 8 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 22 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. 22 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಅಂಕ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯಾ geographical position and physical features. Then second one is about India seasons, ಭಾರತದ ಋತುಗಳು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ದೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಯಿಲ್ಸ್, ಭಾರತದ ಮಣ್ಣುಗಳು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಭಾರತದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಅಥವಾ ಕಾಡುಗಳು, ಅರಣ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಭಾರತದ ಭೂ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಮಿನರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಥವಾ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ದೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಜರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು. ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಈ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ.
ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಯ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕಿನದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1986. Industrialist who violates this law will have to mandatorily contribute ₹20,000 for child labor to the welfare fund. Then Article 24 prohibits child labor. Sarva Shiksha Abhiyan launched from treasury to school. ಅಂದರೆ ಕೂಲಿಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಇರಾಡಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2006, ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನೀವು. Meaning of child labor prohibition, child labor prohibition act of 2006. Then meaning of dowry prohibition act of 1961, 1961ರ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ. Female feticide meaning. Then prohibition of prenatal gender determination test act enacted in 1994 for controlling this female feticide ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫಿಟಿಸೈಡ್? ಫೀಮೇಲ್ ಫಿಟಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಭ್ರೂಣದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಅಮಾನವೀಯವಾದಂಥ ಕೃತ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫೀಮೇಲ್ ಫಿಟಿಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವೂಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ if it is found that of a girl child. Okay, the inhuman practice of killing the female baby after it is born is called as female infanticide. Okay, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯ ಪಾಠಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ. ಇಂಡಿಯಾ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮೊದಲ ಪಾಠ. ಸೊ ಭಾರತದ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Regarding mainly about India latitudinal position and longitudinal position. First 8 degree 4 minutes to 37 degree 6 minutes north latitude. ಸೊ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ 8 degree 4 minutes ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಇಂದ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ 8 degree 4 minutes ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ 37 degree 6 minutes ನಾರ್ತ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ, ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್, ಅಥವಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ 0 degree ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಗೋಳ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಅಥವಾ ರೇಖಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಸೊ 68 degree 7 minutes ಈಸ್ಟ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 97 degree 25 minutes ಈಸ್ಟ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. The next one is about the total area, 32,87,263 square kilometer total area. India is the 7th largest country. The next one is frontiers in neighboring countries. So India has both land and water frontier. So India has a land border with Pakistan, Afghanistan, China, even Nepal, Myanmar, Bhutan, Bangladesh. So with these countries India shared a land borders. The total length is 15,200 kilometer. And along with that, India also has a water ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಅಥವಾ ಜಲಗಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ.
The total length of water frontier, including Andaman and Nicobar Islands and also Lakshadweep, it is 7,516.5 kilometers, 5 kilometers. But if you exclude islands in Andaman and Nicobar in Bay of Bengal and Lakshadweep in Arabian Sea, the total length of the mainland of the coastal line of the mainland of India is 6,100 kilometers. So this you have to write, and along with that you have to mention the neighboring countries. And I think this question is asked in the model question paper of SSLC board. Okay, then next one is about the important questions that we have to give importance from this lesson. Which are the 4 physical divisions? The first one, Himalayan mountain range or northern mountains. Second one is the northern Great Plain, and the third one is the peninsular plateau, and the fourth one is coastal plain and islands. So this can be asked. Then the very important for 2 marks question is write about the Shivalik range. ಶಿವಾಲಿಕ್ ರೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. And the most important question, it is asked several times in the exam, is mention the difference between western and eastern ghats. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಪ್ಲೇಟು ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬಹಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. Yes, mention the hill stations of Himalaya, especially in the hill stations of Himachal, in the part of Himalaya. Himalayadalli 3 part ಇದೆ. First one is Himadri, the upper portion or the highest portion is called as Himadri, and the middle portion is called as Himachal, and the lowest portion is called as the Shivalik or foothills of Himalaya. So ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಗಿರಿಧಾಮಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಪಾಠವು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಸಾಯಿಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಎಸ್, ಅದರ ವಿಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಎಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಲೇಟರ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್, ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋಷನ್, ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋಷನ್, ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋಷನ್ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತನವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್, ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋಷನ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋಷನ್ and causes for soil erosion, these 3 are the most important parts to be covered. Then the very important one is black soil. Black soil is also called as black cotton soil because it is suitable for growing cotton, and it also has special quality of retaining the moisture for a long time. So moisture retention capacity is more in the black soil, so it can be used, it is very helpful for dry farming.
ಒಣ ಬೇಸಾಯ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ರಿಟೈನ್ ದ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲೇ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ತೇವಾಂಶ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೀಸನ್ಸ್. ಸೊ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು? ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಪ್ರಶ್ನೆ, 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ 4 ಸೀಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ 4 ಋತುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ಮರ್, ರೈನಿ ಸೀಸನ್, ದೆನ್ ರಿಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್, ಅವುಗಳ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 2 marks ಇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ಯಾಂಬಲ್ ವಿತ್ ದ ಮಾನ್ಸೂನ್. ವೈ? ಭಾರತದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಸೂನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಜೂಜಾಟ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕಾರಣಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 1 marks ಕ್ವಶನ್, Kala Baisakhi, Mango Shower, Coffee Blossoms, Antis. These are the different names given to the different parts for the rainfall which occurs in the summer season. In some parts of the country, rainfall also occurs in the summer season due to local winds and heating. These are called as Kala Baisakhi in West Bengal, Mango Shower in Kerala, Coffee Blossoms in Karnataka, and is in Uttar Pradesh. So these are the important things for 1 marks. Then the season of least rainfall. So winter season is the season of least rainfall in India. And the next one is Rohili, Masinram, Ganganagar. So Rohili is the place of least rainfall in India. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂಥ ಸ್ಥಳ. ಅದೇ ರೀತಿ Masinram of Meghalaya, it receives highest rainfall in the country. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮಾಸಿನ್ರಾಮ್. ದೆನ್ ಗಂಗಾನಗರ್ ಅಥವಾ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗಂಗಾನಗರ ಕರಿತೇವೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಭಾರತ ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳ ಸೂರ್ಯನ ನೇರ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ವಿಚ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ the direct rays or vertical rays or perpendicular rays of the sun. So temperature is very high in India during the summer season because India is in the northern hemisphere. It receives vertical or perpendicular rays of the sun. Then the eastern part of Western Ghat is also called as a rain shadow area. Why? ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪೂರ್ವ ಭಾಗವನ್ನು ಮಳೆಯ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ obstruct or check the rain bearing monsoon winds which blows from the Arabian Sea. ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಬರುವಂತಹ ತೇವಾಂಶ ಭರಿತವಾದಂಥ ಮಳೆ ಮಾರುತಗಳಾದಂತಹ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ತಡೆಯುವುದರಿಂದ the western parts of Western Ghats gets a heavy rainfall. Because of that reason, these rain-bearing winds, most of their moisture in the western parts of Western Ghats, as they move forward to the eastern parts, they cause less rainfall. So the eastern parts of Western Ghat is called as the rain shadow area ಅಥವಾ ಮಳೆಯ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. The southwest monsoon winds start to retreat from India from the beginning of the October. Why? ಯಾಕೆ ಅವುಗಳು ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, as because of the continuous rainfall
as because of the seasonal change, the temperature decreases in the parts of India. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಂದ ಈ ಥರದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ರಿಟ್ರೀಟ್. ಅಂದರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಹಿಂದಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ರಿಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ರಿಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ October. Yes, these are the important points to be remembered in the lesson India's seasons. ಎಸ್, ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋಷನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು 3 to 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ, ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋಷನ್, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. And then again for 2 marks, mention the types of soils found in India, what are the features of black soil. Then for 1 mark, formation of black soil suitable for growing cotton. Then soil erosion, soil conservation. What is meant by soil erosion? What is meant by soil conservation? These things you have to remember. Then the next one is India forest resources. ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅರಣ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರಣ್ಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಅರಣ್ಯಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳು. ದೆನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್, ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Yes, 3 or 4 marks questions. What are the methods of conservation of forest? Or what are the measures taken by the government for the conservation of forest? This is the most probable question for 3 or 4 marks. 3 ಅಥವಾ 4 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅರಣ್ಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಅರಣ್ಯ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅರಣ್ಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಕಾಡುಗಳ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್, ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. So mangrove forest is one of the different type of forest grown in the coastal region or marshy islands or in the delta or the estuary of the coastal region. So coastal region ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೂಪದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅರಣ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅರಣ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತವೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನದಿ ಮುಖಜ ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಟಾ, ರಿವರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಹಾಗೆಯೇ ಎಸ್ಟುವರೀಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಳಿವೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಾದರೆ ಇಂಥ ಅಳಿವೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಅರಣ್ಯಗಳು ಬೆಳೀತವೆ. ಈ ಅರಣ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುಂದರ್ಬನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅರಣ್ಯಗಳು. ದ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಗೇಂಜೆಟಿಕ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ
ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸುಂದರ್ಬನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ವೈ? ಯಾಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸುಂದರ್ಬನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಸ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸುಂದರಿ ಟ್ರೀಸ್. ಸುಂದರಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸುಂದರ್ಬನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದೆನ್ ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಅಸ್ಸಾಂ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯಾವ್ಯಾವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಗಿರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿದೆ. ಖಾನಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ತಂಡೋವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಭಾರತದ ಭೂ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್? ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಭೂ ಬಳಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಭೂ ಬಳಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್, ಭೂ ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಪಾಠ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್. ಭೂ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್, ಹಾಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಸೊ ಬ್ರೀಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕೃಷಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಬೆಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಟನ್, ಪ್ಯಾಡಿ, ವೀಟ್, ಇವುಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದೆನ್ ಇವಾಗಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ what are the different types of land use, then what are the factors influence on the land use, what are the importance or explain the role of agriculture in India, then what are the factors influence on the cropping pattern, and what are the factors essential for growing cotton. ಕಾಟನನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪಾಠ. ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮ್ಯಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯ ಕೊನೆಯ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಥವಾ ನೀರಾವರಿ ಎಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಥ್ರೂ ವೆಲ್, ಕ್ಯಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ is called as irrigation. Then types of irrigation, there are 3 types of irrigation. One is well irrigation, second one is canal irrigation, and the third one is a tank irrigation. Then multipurpose river valley projects, ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆಗಳು, mainly about the important projects and aims of multipurpose river valley projects. Then hydroelectric power projects, national power grid, rainwater harvesting. These things we have to give more importance in this lesson. Okay, questions about this one.
ವೆಲ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವೈ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ನೀರಾವರಿ ವಿಧಾನ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. 2 ಅಥವಾ 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್? ಪೆರೇನಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ 2 ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ಯಾನಲ್ಗಳಿವೆ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕಾಲುವೆಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಕಾಲುವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹ ಕಾಲುವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಏಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ರಿವರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ರೈಟ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟುಡೇ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಾಗಿ ಸಾರೋ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ದ ರಿವರ್ Damodar is called as sorrow of Bengal. Why ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. Because it's a flood caused destruction of life and property. And again sorrow of Bihar, sorrow of Odisha, ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. Kosi is called as sorrow of Bihar. Odisha, in Odisha, Mahanadi caused the destruction of flood of Mahanadi, caused destruction of life and property. So it is called as ಸಾರೋ ಆಫ್ ಒಡಿಸ್ಸಾ. ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ಕೆಲವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಲೀಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಭತ್ತದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಸೊ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿನರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಭಾರತದ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಿನರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಓರ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಬಾಕ್ಸೈಟ್, ಮಿಕಾ, ಗೋಲ್ಡ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪವರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಕೋಲ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇವುಗಳು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳಾದರೆ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೋಲಾರ್, ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್, ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್, ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು ಸೌರಶಕ್ತಿ, ಪವನಶಕ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್ ಅವರ ಭೂಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ, ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಜಲವಿದ್ಯುತ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಇವುಗಳನ್ನು ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಆರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ, ನೇರವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟುಡೇ? ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ? ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಅಗತ್ಯ ಯಾಕೆ ಇದೆ? ಇದನ್ನು 3 ಅಥವಾ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಆರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್? ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್? ಮ್ಯಾಂಗನೀಸನ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಣು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಣು ಖನಿಜಗಳು ಯುರೇನಿಯಮ್, ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೋರಿಯಂ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಣು ಖನಿಜಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವಂತನೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಮಿಕಾ? ಅಬ್ರಕದ ಉಪಯೋಗಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಮಿಕಾ, ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀಡ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು
ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೆರೋ ಅಲಾಯ್ಡ್ ಓರ್ಸ್. ಫೆರೋ ಅಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಏನು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವುಳ್ಳ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಖನಿಜ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ. ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಈಸ್ ಅ ಓರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸೈಟನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಊರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ದ ಓರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಈಸ್, ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಆರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ವಂಡರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಫ್ ದ 20th century. 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಅದ್ಭುತ ಲೋಹ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಹಟ್ಟಿ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್. ದೆನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೈಮಂಡ್, ಇದನ್ನು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಕೋಲ್. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕಪ್ಪು ವಜ್ರ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗೋಲ್ಡ್, ದ್ರವರೂಪದ ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ at Digbay of Assam. So petroleum is called as a liquid gold because it is useful in both war and peace. ಯುದ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಸಮಯ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ a great economic value, so it is called as a liquid gold. So petroleum was first discovered at Digbay of Assam, but the first petroleum well was dug at Ankaleshwara in Gujarat. Okay, Bombay High is the largest petroleum reserves in India. So ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ವಂಡರ್ ಮೆಟಲ್, ಬಾಕ್ಸೈಟ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ is important ferroalloy, Hatti is the largest producer of gold in our country, and black diamond coal, then liquid gold petroleum, then Bombay High is the largest petroleum reserves in India. So ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 3 marks ಏನದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೆಸನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಲೆಸನ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಿಯರ್ ದ ಲೆಸನ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. Types of different roads means different types of roads, mainly national highway, state highway, district roads and village roads. Then about the ports, ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಬಂದರುಗಳು, the major ports of India, and then about the international airport, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ದೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ದೆನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೇನ್ಲಿ 3 modern communication methods, GIS, GPS ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. 3 marksನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ದೆನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಕಾಶೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ GIS ಅಥವಾ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಏನು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ GPS, ದೆನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್. GPS ಅನ್ನು ಪಾತ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ.
GPS, its full form is Global Positioning System. So mention the uses of remote sensing, ದೂರ ಸಂವೇದಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ. So these important things we have to remember. Yes, already we discussed about the transport, types of transport, importance of road transport. Once again, one more questions you have to give importance. Golden quadrilateral and corridor projects regarding the same lesson. Problems of road transport, ports of India, international airports, importance of communication, and GPS, GIS, and remote sensing. Okay, then India major industries. This is the last but one lesson from geography section. Industrial zones. There are 8 industrial zones. It can be asked for 4 marks questions. Okay, factors influence on location of industries. Major steel industries, then aluminium, paper industry, cotton textile, sugar industries, information technology, biotechnology, and then advanced technology. So these are the important concepts covered in this lesson. Okay, questions, possible questions. Mention the major industrial regions, ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವಂಥದ್ದು. This is a probable question for 3 or 4 marks. Then what are the factors influence on the location of industries? ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಸ್ಥಾನೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು? There are many factors influence on the location of industries. Justify this. The question will be asked in the different form as a application level question. Then which are the places of iron and steel industries? ಉಕ್ಕಿನ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್? ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ? ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಬಳಸೋದರಿಂದ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. Yes, students, we will continue this revision after 5 minutes break.
Welcome back to the Trisha concept is a revision classes for SSLC students. So we are discussing about the industries. So mention the major industrial regions. What are the factors, influence and location of industries? These are the two important questions for 3 or 4 marks. Then next, which are the places of iron and steel industry? Then which are the effects of or what are the effects of biotechnology on agriculture? Then what are the changes resulting from the use of advanced technology? ಅಂದರೆ ಮುಂದುವರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅಂದರೆ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಅಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾನೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂಥ ಅಂಶಗಳು. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಫಾರ್ 2 marks, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್? ಪೇಪರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಕಾಗದದ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದು? ದೆನ್ 1 mark ಕ್ವಶನ್, the first steel industry of the country was established in the year 1870 at Kulti in West Bengal. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕುಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1870ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಉದ್ದಿಮೆ ಅಥವಾ ಉಕ್ಕಿನ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋತ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಬರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ನಾರಿನಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೆನ್ ಮುಂಬೈ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮುಂಬೈಯನ್ನು ಭಾರತದ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಟನೋಪೋಲಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಕರಿತೇವೆ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಿಟನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಉದ್ದಿಮೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮುಂಬೈ. ಸೊ ಮುಂಬೈ ಇಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್. ಸೊ ಮುಂಬೈ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಟನೋಪೋಲಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದೆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನ ಸೆರಾಂಪುರ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೆರಾಂಪುರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇದನ್ನು ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ನಾಲೆಜ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವನ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಸ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವುದನ್ನು? ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಭಾರತದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೈಕ್ಲೋನ್, ಫ್ಲಡ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಇರೋಷನ್, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್, ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾಸಸ್, ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಸಸ್, ಇವುಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೇಕ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟೇಬಲ್. ಕಾಸಸ್, ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಸಸ್. Effects in most of the disasters, effects most of the points are same. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲಡ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ಲಡ್, ದೆನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್,
What are the measures to control flood? Then mention causes for earthquake. ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು? ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಸರ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್. ಭೂಕಂಪನದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು? ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್? ಭೂಕಂಪನದ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು? ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ 2 ಅಥವಾ 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಎಸ್, 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, when there is a heavy rainfall and excessive melting of ice, the volume of water increases in the river, leading to overflow. Yes, this is called as flood. Question will be, what is mean by flood? Then what is mean by landslide? Land mass sliding down the slopes from mountains or hills. It is called as a landslide. Idannu kuda keluva ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. Then what is mean by coastal erosion? The erosion of land by the waves in the coastal area is called as coastal erosion. Then the coastal erosion is more during the southwest monsoon season because of high waves bashing the coast, engulfing all huge land mass. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಇರೋಷನ್ ಅಥವಾ ಕಡಲ್ ಕೊರೆತ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತ ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎತ್ತರವಾದ ಅಲೆಗಳು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲೈನನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭೂಭಾಗಗಳು ಸಮುದ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಆಗುವಂಥ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಇರೋಷನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗೋವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಇರೋಷನ್. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಇರೋಷನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮೆಸರ್ಸ್ ಇದೆ. ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಕೋಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕರಾವಳಿಯ ತೀರದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಕಡಲ್ ಕೊರೆತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಗ್ರೋ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲೈನ್? ಸೊ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಇರೋಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು prevent the coastal erosion. So students, we completed the geography section. The most important one is the map. So easy and most important. Some important place you have to remember. The first one, 23.5 degree north latitude, and it is also called as a Tropic of Cancer. So location of this place you should remember. Then the next one is 82.5 degree east longitude, or this is a central meridian of India. Then the Konkan coast, you have to mark like this, how I make mark in the map. And then Malabar coast, then the Coromandel coast, then the Utkal coast. So ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ತುಂಬ ಸಹಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ರಿವರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆಗಳು. ಸೊ ಇದು ಬಾಕ್ರಾ ನಂಗಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ project was started by constructing dam across the river Bakra Nangal, then Narmada, then here Kosi project, then Damodar, Hirakud project. So this is the Hirakud project, Hirakud dam, then Nagarjun Sagar project, then Krishna Maildande Yojana to Upper Krishna project, Tungabhadra project. So here you can also look at the Pampa Sagar reservoir, here Govinda Sagar reservoir. So these are the important multi-purpose river valley projects that you have to remember regarding the map location. Then the next major airports, Indira Gandhi International Airport located in Delhi, then Kolkata, Subhash Chandra Bose International Airport, then Devanahalli International Airport, it is also called as Kempegowda International Airport. Then Chennai, it is called as Anna International Airport. Then Thiruvananthapuram International Airport. Then yes, Panaji, Sahara or Santa Cruz International Airport in Maharashtra.
So these international airports should be remembered. And along with that, Amritsar International Airport, then Guwahati International Airport. So these places you should remember, and you have to practice for locating these places. Then major ports. So this question this question will be asked for 3 marks. So list out the major ports of India. So Kandla, Gujarat, then Mumbai in Maharashtra. Here also there one more port. It is called as the Nhava Sheva port here. Then Marmagova, then Mangalore, Kochi. So these are the ports, major ports in the west coast. In the east coast, we have Tuticorin, Chennai, then Visakhapatnam, then Paradeep in Odisha, Haldia, and next to Kolkata. So these are the ports in the east coast. So make a list of these ports. I think the question also asked in the preparatory exam regarding listing of the ports, major ports of the east coast: Tuticorin, Chennai, Visakhapatnam, Paradeep, Haldia, Kolkata. So Kolkata port is also called as a tea port of India, and Mumbai port is also called as gateway of India. ಭಾರತದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಚೆನ್ನೈ ಇಸ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಚೆನ್ನೈ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಬಂದರು. And Visakhapatnam is the deepest port of India. So these are the important things you have to remember for locating the places. Yes, the next one is about the major industrial centers: Surat, Bokaro, then Jamshedpur, Rourkela, Bhilai, then here Banpura, Durgapura, Salem, Coimbatore, Bhadravati, Davanagere. So these are the other important places that you have to remember for locating the places in the map. Okay, next mineral and power resources: Narora nuclear power station, Rana Pratap Sagar nuclear power station, Surat, then Tarapura nuclear power station, then Hatti gold mine, then Kaiga nuclear power station, Kalpakam in Tamil Nadu nuclear power station. Then very important, Bombay High. So you have to locate it in the Arabian Sea. It is 110 kilometers away from the Mumbai. ಮುಂಬೈಯಿಂದ 110 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಂಬೆ ಹೈ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂದಿರಾ ಕೋಲ್. ಭಾರತದ ಉತ್ತರದ ತುತ್ತ ತುದಿ, ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದಿರಾ ಕೋಲ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್. ದೆನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀಲಗಿರಿ, ದೆನ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜ್. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್. ದೆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರೋಣ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೆರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಿವೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, public finance and budget. These are the 3 lessons prescribed. So prescribed marks for this theme is 7 marks. So first chapter, economy and the government. So planning in India, 5-year plans, objectives of 5-year plans, achievements of 5-year plans, green revolution, factors led to green revolution, free harvest and post harvest technology, perpetual green revolution, Niti Ayog. These are the things you have to keep in mind. Okay, 5-year plans. First of all, planning in India. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ.
ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋದಾದರೆ ಎಸ್ 5 year ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ 5 year ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು 1951 ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1950. ದೆನ್ 1952 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್, means prepares the economic plans, but it is approved by the National Development Council. At presently, Planning Commission of India is replaced by Niti Ayog. Niti Ayog ಅದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು 5 year ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ 5 year ಪ್ಲಾನ್ಸ್? 5 year ಪ್ಲಾನ್ಸ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿಗಳು ಏನು ಅಂತ. ದೆನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ 5 year ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಲೆಡ್ ಟು ದ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್? ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು, ಅವುಗಳನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಅಂಕಕ್ಕೆ ವೈ ಇಸ್ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರವರನ್ನು. ಇವರನ್ನು ಇದನ್ನು ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಎ ಬುಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾನೆಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ನೀಡನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ 1950 ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೆನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ 5 year ಪ್ಲಾನ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ 1st April, 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸುಗ್ಗಿ ಪೂರ್ವದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೀ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಸುಗ್ಗಿ ಪೂರ್ವದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ MS ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, agricultural scientist implementing the improved technology in Indian agriculture. So he is called as the father of green revolution. Important one for 1 mark question. Father of green revolution, MS Swaminathan. Then pre-harvest technology, post-harvest technology also. So the procure, process and market agriculture produce. It is called as pre-harvest tech, means the improved technology used in this procure, process and marketing of agriculture produce is called as post-harvest technology. Pre-harvest, post-harvest technology, father of green revolution, father of economic planning in India. These are the important points for 1 mark question. And National Institution for Transforming India, it is called Niti Ayog. It was started on 1st January 2015. This also important one for 1 mark question. Okay, next, ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್, 73rd Amendment, ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ವುಮೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್? 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು write answer for 3 marks questions. There is a internal choice between 2 questions from different lessons. 2 ಪಾಠಗಳ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. Then explain the Gandhiji's concept of Gram Swarajya in the light of decentralization. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 73rd Amendment Act, 73ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಅದರಿಂದ ಆದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. 2 marks ಕ್ವಶನಿಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 2 ಹೌಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್.
ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಹೌಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. Mahatma Gandhi said that the development of its village is the true development of India. This is a very important quotation from Mahatma Gandhi. ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. Then providing the administrative power and possible responsibility of developing village to its own people. ಹಳ್ಳಿಯ ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಆಡಳಿತದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 1 mark ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ enacted an Amendment Act in the year 1993. So 73rd Amendment Act anta kariteve, Constitution Amendment Act. This is very important because it introduced uniform system of Panchayat Raj system throughout the country, and also Panchayat Raj institution called constitutional status. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೂಡ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಏಕರೂಪದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿ ತರಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 3 level of ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. At the top level we have ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, and in the middle we have taluk panchayat, and at the low level we have village panchayat or gram panchayat. So these changes were brought by this 73rd Amendment Act. This is one of the important act on the exam point of view also. Then the chores that women perform at home are not considered as a labor. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಜೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ meaning and the types, public expenditure, planned expenditure of the central government, public revenue, then tax revenue, then non-tax revenue, sources of non-tax revenue of the central government. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Sources of non-tax revenue is very important. Then tax revenue, there are 2 types of taxes, direct and indirect tax. Then budget, meaning of budget, types of budget, surplus, scarcity or deficit budget, and the balanced budget. Then the difference between public finance and personal finance. So these are the important things that we have to give importance in this lesson. Along with that, disinvestment, deficit finance and the types, ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 3 marks questions ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, mention the sources of non-tax revenue of the central government. This is very important question, and question can be asked differently. That central government also generates revenue from the other than the tax revenue. Justify this ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ RBI or revenue generated from the RBI, railway, post and telegraph, then public sector units, then fees and fines, means penalties. So all these are the important things you have to remember. Then what are the difference between private and public finance? What are the importance of public finance? Then differentiate the direct tax from indirect tax. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಬರೀತೀವಿ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬರೀತೀವಿ. Again, for 2 marks, what are the direct taxes? This question is also asked in the preparatory exam of state level. Then what are the types of budget? There are 3 types of budget. What is meant by budget? Budget is a estimated statement of income and expenditure of a government over a year. So it is called as budget. There are 3 types of budget. Surplus budget. If the income is more than the expenditure in the budget, it is called a surplus. And if the expenditure is more than the income in the budget, it is called as a deficit budget. If both are equal, it is called as a balanced budget. So then what are the types of deficit finance? So deficit finance ಅಥವಾ ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳು: fiscal deficit, budgetary deficit, revenue deficit, and primary deficit. Okay, the one last lesson of business studies, bank transactions. So one more thing, students, you should give more importance for the difference between the direct and indirect taxes. So what is meant by direct tax and what is meant by indirect tax? This can be asked for 1 mark questions.
Direct tax, it is paid by an individual on whom it is imposed. And indirect tax is transferable to the others. If the tax is transferable to the others, it is called as indirect tax. Examples for its direct and indirect tax are very important on the exam point of view. Then the bank transactions, business studies, bank transactions, entrepreneurship, and consumer education and protection. So in the bank transactions give importance for public finance and its meaning, private finance meaning. So okay, this is from last lesson, public finance and budget. Yes, we already completed discussing about that. One more thing, fiscal deficit formula: revenue receipts plus non-debt capital receipts minus total expenditure it is called as a fiscal deficit. It's an important thing. And the disinvestment means so withdrawing of the investment by the government in the public sector industry. It is called a disinvestment ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂತೆಗೆತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, functions, services offered by banks, important. Functions are also important. Then types of bank accounts: saving bank account, current account, recurring deposit, fixed deposit. These are the 4 types of bank accounts can be asked in the exam. Then financial services of the post office is an important question for 3 marks. For example, KVP, Kisan Vikas Patra, then PL, Postal Life Insurance, then NSC, National Saving Certificate, Postal Saving Bank Account, Postal Recurring Deposit Account, pension payment, money transfer. All these are the financial services of the post office. This is an important question. Then advantages of opening a bank account. Bank account ಅನ್ನು ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ. Then procedure of opening a bank account. There are several steps involved in opening a bank account. These are the important areas to be covered. So 1 mark question. Bank is derived from the Italian word banco or from a French word bank. So it means money exchange table. Then RBI, this important thing, the Reserve Bank of India, it is called as the mother of all the banking transactions in the country, or financial activities in the countries are controlled by the RBI. So it is called as Central Bank of India. This is very important. Mother of all bank or bankers bank. So this is an important point to be remembered. Okay, then next, the recent development in the banking industry is the inclusion of post office. Then NSC and KVP, these both are issued by the post office. Then who opens a saving bank account, current account, then the recurring deposit to save money for the future. So this area to be give more importance. Yes, list out the functions of banks. What are the services offered by the banks? List out the advantages of opening a bank account. Then what are the financial services given by the post office? So these are the questions. Okay, mention the 4 types of bank accounts, and in the recent days number of saving bank account holder is increasing. Why? So these are the area you should give more importance. Okay, then entrepreneurship. So in the business studies there is a internal choice for 3 marks question. One will be from bank transaction, another will be from the entrepreneurship. ಉದ್ದಿಮೆದಾರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮೀನಿಂಗ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ಇವುಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ 3 marks questions. What are the characteristics of entrepreneurs? This is an important one. And then explain the functions of entrepreneur. ಉದ್ದಿಮೆದಾರರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. These 2 are the most important. And along with that, what is the part played by district industrial centers or DIC? So this is also important. Then mention the self-employment opportunities. ಸ್ವಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. Then for 2 marks question, entrepreneurship is a creative activity. ಅಥವಾ ಉದ್ದಿಮೆದಾರಿಕೆ ಒಂದು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೇಗೆ? Okay, 1 mark question, origin of the word entrepreneur. The origin of the word entrepreneur means it originated from the word entrepreneur.
Then entrepreneurship, the process of action an entrepreneur undertakes to establish an enterprise. This is called as entrepreneurship. Then district industrial centers started in the year 1970. These are the three important things to remember for one mark question. The last lesson, consumer education and protection. Consumer movement, reasons for consumer exploitation, World Consumer Day, Consumer Protection Act of 1986, then objectives of Consumer Protection Act, consumer rights given to consumers according to the 1986 Consumer Protection Act, then consumer courts. These are the important areas. Okay, questions, 3 marks questions. What are the objectives of Consumer Protection Act of 1986? 1986ರ ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಗುರಿಗಳು ಏನು? Mention the major consumer rights given by the Consumer Protection Act of 1980. 1986ರ Consumer Protection Act ನೀಡಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾಹಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ. Then what are the reasons for the exploitation of consumers? ಗ್ರಾಹಕರ ಶೋಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು? Very important question for 2 marks from this lesson is, in history of consumer movement, March 15, 1962 is an important day. Why? On that day, John F. Kennedy of America gave 4 basic consumer rights to the people of America, and that March 15 is celebrated or observed as World Consumer Day every year. So March 15 is a World Consumer Day. This is the important thing how to remember. Then which are the acts implemented to safeguard the interest of the consumers? 1 mark question, user. One uses goods and service is called a user ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Then one who supplies the goods and services is called as provider ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Aware, it was an association of women against rising expenses started in Mumbai city. This was the beginning of the consumer movement in our country. March 15 of every year is celebrated as World Consumer Day. Then protection to consumers against exploitation by the producers and traders. For that reason, consumer protection is very important. So this is called as consumer protection. Then Consumer Protection Act of 1986 is a significant step in the protection of consumer rights. Okay, these are the important things that we have to remember. Students, focus on the important areas in all the 6 themes according to the marks prescribed for the 6 themes. For example, history 25 marks, geography 22 marks, and then political science 11 marks, and sociology 8 marks, economics and business studies carries 7 marks each, totally 80 marks. According to that, you if you prepare well, or if you make a planning for making the short note of all these points, so then it becomes very easy to get good marks in the exam. And also revision of points, or what we say recalling of points, becomes very easy. Okay, read, recall is the main principle you have to keep in mind first preparing for the social science exam. Okay, best of luck for all of you for the coming exam. Thank you.